Okay children, already we saw about the Vellore Revolt of 1806 in the previous class. Okay, now we are going to see the Great Revolt of 1857. The Vellore Revolt was one of the root cause for this Great Revolt of 1857. Can you able to follow then? Okay, shall we see this? This is very important. This Great Revolt of 1857, it was otherwise called as the first war of Indian independence. நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரிவோல்ட்டாக ஒரு வார் அப்படின்றது எது அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் ரிவோல்ட் ஒன்லி. அண்டர்ஸ்டாண்ட், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. And from this only the Indians, they got the what we can say, patriotism, the nationalism. They wanted to get independence from the Britishers. Understand, they wanted to get freedom, they wanted to get liberty, they wanted to get free from the Britishers. This was the very important one of the cause for the Indian independence. Understand, so this is called this Great Revolt of 1857 was otherwise called as the first war of Indian independence. Okay, now we'll see what were the causes for. Already நான் பார்த்தோம், எல்லா ஒரு சண்டை நடக்குது, ஒரு ப்ராப்ளம், வேர்ல்டு வார், எந்த வாராக இருந்தாலும் there will be causes. நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை சண்டை போட்டுக்கிறோனாலே there will be ரீசன் இல்லாத ஒரு சண்டை வருமா சும்மாவே? நாட் அட் ஆல். அப்படின் போது இதெல்லாம் ஒரு இந்தியன்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸை எதிர்க்கிறாங்க அப்படின்னா there will be some causes. We'll see the causes now. First one, the most important cause of the revolt of 1857 was the discontent of the British policy. The first point க்கு இந்த நேம் வச்சுக்கலாம், discontent of British policy. Understand why அப்படின்னு கேட்டால், the Britishers, they economically they exploited all the resources of India. Understand, because of for the industries, they use the raw materials of India. Understand, இந்தியாவில் இருந்த raw material கொண்டு போயிட்டு they manufactured big machineries and they sold in India. So அது வந்து first important cause. And the peasants, they were suffered a lot. Peasants na yaar? The farmers, the poor people. Understand, they suffered a lot. That was the first point. And the second point was the policy of the Britishers in a doctrine of lapse and subsidiary alliance. Here, this doctrine of lapse was formulated by Lord Dalhousie. Understand, doctrine of lapse was formulated by Lord Dalhousie. DD ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. This subsidiary alliance was formulated by Lord Wellesley. Okay, according to the doctrine of lapse, அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, those the rulers, the Indian rulers, those who are not having the hairna HEIR, hairna tala mudi. Okay, this is HEIR, hairna வாரிசு சொல்கிறோம்ல. அண்டர்ஸ்டாண்ட், இந்த ரூலர் ஆஃப் if they have no male child, அவங்களுக்கு இல்லைன்னா that portion will automatically go to in the hands of the Britishers. Went under the control of the Britishers. அவங்களே அதை எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சத்தாரா, ஜான்சி, அந்த கிங்குக்கெல்லாம் என்ன மேல் சைல்டே இல்லை, children இல்லை. Understand, so Oud அந்த மாதிரி பிளேசஸ் எல்லாம் many places they become under the control of the Britishers. so அதனால people வந்து they felt unhappy, hatred. Okay, and next one is subsidiary alliance. According to the subsidiary alliance of Wellesley, if any rulers, if they wanted to attack any king, இப்போ இந்தியன் ரூலர்ஸ் ஒருத்தர் சண்டை போட்டுட்டாங்கன்னா they'll get the help from the Britishers. அப்போ பிரிட்டிஷ் they'll give the army to the Indian rulers, இன்னொருத்தவங்க கூட சண்டை போடுறதுக்கு. அப்போ கொடுக்கும்பொழுது இவங்க வின் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு போர்ஷனை they have to give to the Britishers. So that was another policy. So because of the policies of the this doctrine of lapse and subsidiary alliance, the Indians, they hated the British. It was one of the cause.
And the third cause was the conversion of Christians, conversion activity. Conversion activities. Now the Christian missionaries, they came to India and they helped the Indian people. They started many schools, colleges, nariya biscuits, eatables, nariya adala kudutanga. So the people automatically they convert into Christianity. So adanala the Muslims and even the Hindus, they started to hatred the Britishers. This was one of the cause. Another next one is abolition of sati and female infanticide, and next one widow remarriage. So all this and female education. So at that time the Indians, they followed the policy of sati. Sati na, if the husband died, in the funeral fire they'll push the wife also in the funeral fire. Adu evlo kodumala. So adha paathona Britishers, they abolished. And the female அதே மாதிரி பெண் குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணுவாங்க, காடுக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டு ரிவரில் போட்டு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிடுவாங்க, கொடுமைப்படுத்துவாங்க. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஹிந்துஸில் அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் விடோ ரீமேரேஜ், விடோஸ் இருந்தாங்கன்னா சின்ன வயசு சைல்டு மேரேஜ் இருந்தது, சின்ன வயசுலேயே மேரேஜ் பண்ணிவிடுவாங்க. அந்த பையன் குட்டி பையன் சப்போஸ் இறந்துட்டான் சிக்காயின்னா அந்த சின்ன கேர்ள் வந்து சாகிற வரைக்கும் விடோவாகவே இருக்கணும். அதெல்லாம் இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் பார்த்துட்டு நோ, தே ஷுட் நாட் பி, அவங்க என்ன பண்ணலாம், தே கேன் ரீமேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தாங்க பாலிசி. அதான் விடோ ரீமேரேஜ் ஆக்ட். ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ நிறைய அந்த நம்ம தே ஸ்டார்டட் மெனி ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் பார்த்தோம். ஸோ அதனால த விமென் ஆல்சோ த ஃபீமேல் ஆல்சோ தே வென்ட் டு த ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ், நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தாங்க, விமென் எஜுகேஷன். அதெல்லாம் பார்த்த உடனே அந்த காலத்தில் ஹிந்துஸ் அவங்களாம் படிக்காதவங்க தானே, முஸ்லீம்ஸ் படிக்காதவங்களாம் இருந்ததுனால இதெல்லாம் அவங்க நல்லது செஞ்சால் கூட அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க, பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து நம்மளை ஏதோ கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க, அந்த மாதிரி அபாலிஷ் பண்ணி நம்மளை வந்து இன்சல்ட் பண்ணுறாங்க, நம்மளோட ரிலீஜியஸ் மேட்டர்ஸில் தே ஆர் இன்டர்ஃபியரிங் அப்படின்ற மாதிரி இட் பிகம் ஒன் ஆஃப் த காஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் another cause was the Indian Sipais, they paid the salary of the Sipais. The salary of the Sipais were very lower than the British soldiers. பிரிட்டிஷோட சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்கள லோ ரேங்க் இருப்பாங்க. அவங்களோட salary is higher than the Indian Sipais. Understand? So அதனால எல்லாமே இதெல்லாம் சேர்ந்து அவங்களுக்கு என்ன இருந்தது, they got angry. Understand? And the immediate cause for this great revolt was the greased cartridges. This was the immediate cause. What is greased cartridges? Immediate cause என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, the greased cartridges, first the Britishers they introduced one rifle, Enfield rifle gun. Understand? அது ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. They forced the Sipais to use the Enfield rifle. ஆக்சுவலாக அந்த ரைஃபிள்குள்ளே உள்ளே போடுறோம்ல அந்த பாம் இருக்குல்ல, கேட்ரிட்ஜ், அதை வந்து என்னென்னா பல்லில் கடித்து அதை ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தே கேன் ஃபில் இன் டு த ரைஃபிள்ஸ். அதை பல்ல கடிச்சு எடுக்கணும். அது மேலே அந்த கேட்ரிட்ஜ் மேலே என்ன இருந்ததுன்னா த ஃபேட் ஆஃப் கவ் அண்ட் பிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ரூமர் இருந்துச்சு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அந்த கேட்ரிட்ஜ் வாஸ் என்ன ஃபில்டு வித் கவர்டு வித் த ஃபேட் ஆஃப் கவ் அண்ட் பிக்ஸ். கவ் வந்து கவ்வோட ஃபேட் எடுக்கணும்னா கவ்வை சாகடிக்கணும், இல்லை பிக்கு சாகடிக்கணும். ஸோ கவ் வாஸ் என்ன ஹோலி டு த ஹிந்துஸ், இல்லை தில் வர்ஷிப் த கவ். ஸோ அதனால் நாங்கள் வணங்குற காடை வந்து அந்த கவ்வோட ஃபேட் அதில் இருக்குது. ஸோ வி வாண்ட் டு யூஸ், அதை பைட் பண்ணி நாங்கள் கடித்து எடுக்க மாட்டோம், வி வாண்ட் டு யூஸ் த என்ஃபீல்டு ரைஃபிள் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. முஸ்லிம்ஸ்க்கு வந்து தே ஹேட்ரட் த பிக்குனாலே அவங்களுக்கு பிடிக்காது முஸ்லிம்ஸ்க்கு. அதனால் வாட் த முஸ்லிம் சோல்ஜர்ஸ் தே செட்,
we are hating the pig. அதனால பிக்கோட ஃபேட் அதில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால we want to use that. அப்படின்னு both Hindus and the Muslim soldiers, they started to they fight against the Britishers. That is, we want to use the greased cartridges அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. This was the immediate cause for the Great Revolt of 1857. Understand? Actually இப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த year the outbreak of the revolt என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் on 29th March, listen carefully, March 29, 1857 at Barakpur. At Barakpur, a Sipai, his name was Mangal Pandey. He refused to use the cartridges. Understand? Mangal Pandey. He refused to use the cartridges. அதனால் அப்போ அவனுக்கு இருந்த அந்த கமாண்டர் இருப்பார்ல, அவரை வந்து இந்த மேங்கல் பாண்டே, he was shot dead. The Bengal ரெஜிமெண்ட்டோட அந்த லீடரை, the what we can say, the commander, he shot surgeon, சாகடிச்சிட்டார், ஷூட் பண்ணிட்டார். யார்? மேங்கல் பாண்டே, இந்தியன் சிப்பாய், ஒரு சோல்ஜர். அவரை வந்து அந்த பிரிட்டிஷ் ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீ யூஸ் பண்ணணும் என்ஃபீல்டு ரைஃபிள் அப்படின்னு சொன்னதுனால இவர் ஷூட் பண்ணிட்டார். ஓகே, அதை பார்த்தோன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் சும்மா இருப்பாங்களா? உடனே அது என்ன பண்ணாங்க, தே காட் மேங்கல் பாண்டே அண்ட் தே ஹேங்க்டு, அவங்கள தூக்கில் போட்டாங்க. ஹேங்க்டு திஸ் மேங்கல் பாண்டே. ஸோ அ கிரேட் ரிவோல்ட் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் அட் பாரக்பூர். Understand? So this news was spread all over India, and the people, they started to agitated. Next எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு? ஃபர்ஸ்ட் எங்கே பார்த்தோம்? பாரக்பூர். நெக்ஸ்ட் இன் மீரட் the revolt was என்ன, uprising was என்ன, started in Meerut, and this open revolt start ஆச்சு. அப்போ the Indian Sippais, they went to அங்கே மீரட்டில் இருந்த ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன். அங்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட், அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் யார் இருந்தாங்கன்னா அந்த அந்த பிரிட்டிஷ் யூரோப்பியன் போலீஸ் ஸ்டேஷன். They entered into the police station and they opened all the prisoners. அங்கே இந்தியன் சிப்பாய்ஸ் எல்லாம் அடைச்சி வச்சுருந்தாங்களா, அவங்களெல்லாம் எஸ்கேப் ஆக வச்சுட்டாங்க, எல்லாம் வெளில போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு they open up the prisoners, the Indian prisoners, the சிப்பாய்ஸ், and they burnt the police station. அதை எரிச்சிட்டாங்க. Understand? And many English officers were murdered by this. So and the mutineers, they from Meerut they came to Delhi and they made Bahadur Shah the second. அவர் யாருன்னா லாஸ்ட் முகல் எம்பரர். அந்த பகதூர் ஷா த செகண்டு, எங்களுக்கு அவங்க தான் எம்பரர், அவர் தான் எங்களை ரூல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they made Bahadur Shah the second as the emperor. So the revolt spread quickly. எல்லா இடத்துலையும் இந்த ரிவோல்ட் பரவ ஆரம்பிச்சது. எங்கன்னா லக்னோ, கான்பூர், ஜான்சி, பரேலி, பீகார், ஃபைசாபாத் and many other places in North India. North Indiaவில் எல்லா many places the revolt was spread all over this North India. And during this time what happened அப்படின்னா, the British they stopped the pension கொடுப்பாங்கல்ல, யாருன்னா இறந்துட்டாங்கன்னா அப்பாவோட பென்ஷன் பிள்ளைக்கெல்லாம் வரும்ல, they stopped the pension of the rulers. Understand? King எல்லாம் ரிட்டையர்ட் ஆனவன பென்ஷனில், ஸோ they stopped the pension of the rulers and they take away the titles of the rulers also. So இதெல்லாம் பார்த்தவொன்னா the surprising was spread all over India, that is North India. So at that time Lord Canning was the Governor General. Lord Canning was the Governor General of India. So அவர் என்ன பண்ணார், he took very much vigorous steps to suppress the revolt. So Madras, Bombay, Sri Lanka, Burma, அங்கே இருந்த எல்லா சோல்ஜர்ஸையும் he asked to come to Calcutta. Understand? எல்லாம் அந்த நார்த் இந்தியாவுக்கு வர வச்சு எல்லா ஆர்மியை, நிறைய ஆர்மி வந்துட்டாங்க, பிரிட்டிஷ் ஆர்மி. They came and settled in this North India and they entered into Delhi and they captured this Bahadur Shah. அவரை பிரிசனராக கேப்சர் பண்ணி அவரை எங்கே கொண்டு போயிட்டு வச்சுட்டாங்க, ரங்கூன், பர்மாவில் அவரை அனுப்பிட்டாங்க. That he was died. Understand? And they captured Delhi. Okay, Delhi was recaptured. Actually the mutineers தானே பகதூர் ஷாவை கிங் ஆக்கி டெல்லியெல்லாம் கேப்சர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. And this Lord Canning, he brought a big army and he recaptured Delhi. And this Bahadur Shah, he was taken away as a prisoner and
he took as a prisoner and they kept this in the Rangoon prison. It is in Burma. And next is Sir Colin Campbell captured Kanpur. Nana Sahib was the leader in Kanpur. அவனையும் கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. தென் தாந்தியா தோப்பே வாஸ் லீடர் இன் சென்ட்ரல் இந்தியா. அவரையும் கேப்சர் பண்ணிட்டு அவரும் என்ன he fled away to Nepal. This போயிட்டு there he was died. And ராணி ஆஃப் ஜான்சி லக்ஷ்மி பாய் அவங்க சென்ட்ரல் இந்தியாவில் அவங்களும் நல்லா பிரேவாக ஃபைட் பண்ணாங்க. பட் ஈவன் தோ she was killed in the battlefield. ஒரு மேல் மாதிரி அவங்க ஆக்சுவலாக she was a lady, she was a queen. the ராணி ஆஃப் ஜான்சி, ஜான்சின்ற பிளேஸ்க்கு அவங்க குயின். அவங்களோட நேம் என்ன? அவங்களோட நேம் லக்ஷ்மி பாய். அவங்க ஒரு மேல் மாதிரி ஒரு ஆண் மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு வந்து சோல்ஜர் மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு she fought against the பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர்ஸ் கூட ஃபைட் பண்ணி அங்கே இந்த பேட்டில் ஃபீல்டு இட் செல்ஃப் ஷி வாஸ் டைடு. அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு ஷி வாஸ் அ லேடி அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அவ்வளோ பிரேவாக ஃபைட் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் அப்ரைசிங்ஸ் வேர் சப்ரஸ்டு பை த பிரிட்டிஷர்ஸ். ஸோ த கிரேட் ரிவோல்ட் ஆஃப் 1857 became a failure. Now, why the இவ்வளோ நல்லா வீரமாக சண்டை போட்டால் கூட ஏன் இந்த இந்தியன்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆனாங்க அப்படின்னு சொன்னால், the first one was lack of organization, discipline, common plan. இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. the Indian leaders அங்கங்கே இருந்து ஃபைட் பண்ணாங்களே தவிர they don't have the common plan. இந்த ஏரியாவில் இந்த லீடர் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபைட் பண்ணுங்கள். சிப்பாய்ஸ்க்கு அவங்க நல்லா ஒரு ரெகுலர் பிளான் பண்ணவே இல்லை. தெர் வாஸ் நோ லேக் ஆஃப் லீடர்ஷிப். நல்ல ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணலை அவங்க. தட் வாஸ் த ஒன் ஆஃப் த காஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் காஸ் வாஸ் த ரிபெலியன் லீடர்ஸ். இந்த தாந்தியா தோப்பே, நானா சாஹிப், ராணி லக்ஷ்மி பாய், தே வேர் நோ மேட்ச் டு த பிரிட்டிஷ் கமாண்டர்ஸ். பிரிட்டிஷோட கமாண்டர்ஸ்னால ஜெய்ஜாண்டிங்க நல்லா கரேஜியஸாக அவங்க கூட இந்த லீடர்ஸை மேட்ச் பண்ண முடியல. கம்பேரிங் டு இவங்களுக்கு வீரம் இருந்ததை தவிர விவேகமாக இப்படி தான் சண்டை போடணும். தே டோன்ட் ஹேவ் தட் இன்டெலிஜென்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? there was no matching and there was not participating. இப்போ பெங்கால், பாம்பே, மெட்ராஸ், வெஸ்டர்ன் பஞ்சாப், ராஜஸ்தான் அவங்கெல்லாம் இதில் கலந்துக்கவே இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? And another one is the Sikhs, the Nepalese and the Afghans. இவங்கெல்லாம் வந்து நான் சப்போர்ட் பண்ணவே இல்லை. And the modern Indians, educated Indians, they also didn't support the revolt. அவங்க என்ன சொன்னாங்க? பிரிட்டிஷ் ரூல் பண்ணாதான் நம்ம இந்தியன்ஸ் நல்லா எஜுகேஷன்லாம் கொண்டு வருவாங்க, நல்ல ஆஃபீஸர்ஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் நல்லா இந்தியா வந்து ஒரு நல்ல டெவலப்டு கண்ட்ரியாக வர்றதுக்கு பிரிட்டிஷ் தான் பண்ணுவாங்க. அதனால ஏன் நீங்கள் பிரிட்டிஷை எதிர்க்கிறீங்க அப்படின்ட்டு they didn't give support to the then. Another one is நல்ல நம்மக்கிட்ட இந்தியன்ஸ் கிட்ட பெட்டர் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் இல்லை. The Britishers, they got much army, but we don't have. So these were the failure for the Great Revolt of 1857. Understand? Now, the revolt vanda பிறகு என்னெல்லாம் இருந்துச்சு, consequences என்னென்ன? This Great Revolt of, already I told you, the Great Revolt of 1857 was it was called as the first war of Indian independence. வரதுக்கு ஒரு பாலிசி, ஒரு பிரிட்டிஷர்ஸை இந்தியன்ஸ் நம்ம எதிர்க்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு பேட்ரியாட்டிசம் மக்களுக்கு வந்துச்சு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அப்படின்னு இருந்தது. இட் வாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த பிரிட்டிஷ் க்ரௌன். நம்மளை டைரெக்டாக பிரிட்டிஷர்ஸை இங்கிலாந்துலேருந்து நம்மளை ரூல் பண்ணாங்க. ஓகே. அண்ட் கவர்னர் ஜென்ரல் அப்படின்னு லார்ட் கேனிங் கூட பார்த்தோம், கவர்னர் ஜென்ரல். அந்த கவர்னர் ஜென்ரல் போஸ்டிங் வாஸ் அபாலிஷ்ட். And instead of Governor General, they were called as Viceroy அப்படின்ற டைட்டில் வந்துச்சு. Understand? the title of Viceroy. And the board of directors, they were abolished and the state of secretary was created. Understand? And the Indian army was thoroughly, it was reorganized. Okay, many Britishers, they were recruitment பண்ணி they gave the opportunities to the brave Indians. Understand? And military policy and continuously they started to do the divide and rule policy, the Britishers. So they were the consequences for the Great Revolt of 1857. Understand? So because of the 1857 Great Revolt only, the Indians, they had the courage to fight against the Britishers. So அப்படி தான் கொஞ்சமாக ரூலர்ஸ் எல்லாம் வந்து we got independence. Okay, this lesson is over. I'll give you the exercises, answers in the next class. Thank you, children.